A volcanic archipelago rises up from the depths of the Atlantic Ocean, the Canary Islands, formed by fiery lava, windswept and sun-kissed. Lanzarote, a captivating island of unique characters and spectacular landscapes. Fuerteventura, an island promising endless adventures. Up in the mountains in the north of Lanzarote, Aquilino Rodriguez is looking for working materials in his attempt to unlock the secrets of this island's extraordinary soil. Llevo 28 años experimentando con barro exclusivamente volcánico. La tierra de Lanzarote es muy fina. Es una tierra moderna, puesto que son islas volcánicas, y prácticamente no hay sedimentación, no llueve. Aquilino is on a quest for traces from the past. The island's goat herders once carried their provisions in ceramic jars. Fragments in the earth bear testament to this today. Yo de estos trocitos aprendo mucho porque veo la cantidad, la proporción de arena, el tipo de cocción, el pulimento, y un poco es eso, la observación, ¿no? Para poder recrear lo real, lo antiguo. Lanzarote, known as the Black Pearl, is the most sparsely vegetated of all the Canary Islands. Up until 200 years ago, powerful volcanic eruptions shaped the landscape. This captivating island emerged from fire, water and lava and boasts its own distinctive beauty. Millions of tourists flock to its magnificent beaches. Yet Lanzarote has preserved its original flair. The facades of its houses must remain a traditional white. Aquilino Rodriguez lives and works in Aria, in the Valley of 1,000 Palms, one of the island's few fertile regions. Aquilino is a potter. On his expeditions around Aria, he collects various types of volcanic earth and uses them to mix the clay for his ceramic creations. He has even developed his very own method. Es muy agradable. Ten en cuenta de que la isla normalmente hace mucho calor. Entonces, poner los pies en esa humedad, ese flop, flop, es una sensación muy agradable. Aquilino toils away for several hours until the clay is soft enough to be molded. Yo, para que mi barro esté bien, necesito que caigan gotas de sudor sobre el barro. Es un elemento imprescindible. Si no hay gotas de sudor, es que todavía no has realizado el esfuerzo suficiente para que el barro esté en perfecto estado. Con 7 años mi padre me regaló una caja de plastilina y desde el primer momento que la cogí yo dije, esto es lo mío. Empecé a modelar, a jugar. Con un juego tenía todos los juegos, puesto que podía ser un animal, podía ser una persona, podía ser un clavo, una tacha, cualquier cosa, un avión. Y así empecé a copiar y a modelar. Aquilino is one of the few ceramists left on the island who still employs traditional methods and does not use a potter's wheel. It's a craft which, in the past, was a female occupation. Hasta el siglo XX que apareció el plástico, el acero inoxidable, entonces tenemos 3.000 años de historia, 3.000 años de vivencia con la cerámica, con el barro. Era un oficio doméstico
y tiene que ver pues con la comida, con el agua. Dicen que la rueda es el invento más revolucionario de la historia del hombre. Yo pienso que es el recipiente que contiene todo. Aquilino fires his kiln with palm leaves. It takes 2 days for the clay to transform into ceramic. Yo trabajo con tierra y con fuego, también con agua y aire, puesto que necesito para modelar y para secar, con los 4 elementos. Y un poco lo que hago es volver el polvo a la piedra. Each object from Aquilino's oven contains a little piece of Lanzarote. The island's inhabitants have always struggled to cultivate the arid landscape. Nevertheless, since the 18th century, the islanders have grown wine in the region around Lecheria, in the center of Lanzarote, using an astounding technique. The porous volcanic stone in the troughs absorbs dew that settles overnight, feeding the vines with the moisture they need to flourish. Thousands of small funnels transform the landscape into a magnificent artwork. Cindo Morales is working on the south side of the vine-growing region near the little town of Uga. He's the proud owner of 40 dromedaries. For 28 years, he's bred these single-humped pack animals that were once used in agriculture on Lanzarote. Quita, fuera. Atraca. Venga. Fuera. Venga. Está bien. Cindo has spent his entire life with these headstrong animals. Cuando chico uno que los llevaba y echarse a correr contigo arriba, de correr el camello detrás de uno, hombre, por Dios. De por ejemplo, de morderte, algunos también, a mi hermano lo mordió un dedo y a los comer toros, según hay montones. Alguna patada que siempre pasa por detrás y hermosa que te dan una patada, de esas, estos hay montones. Breeding camels requires a wealth of experience. The young animals are extremely sensitive. 6 camels died of fever last year. Cindo cares for the young ones as if they were his own children. Este tiene 5 meses. 5 meses que ahora dentro de 15 días por ahí, dentro de 15 días las separamos ya de las madres. Ya comen ya, no lo que comiendo millo y tal. Vamos a sacar un vaso de leche. ¿Está buena? "5 a.m. the next morning. The start of the working day for Cindo and his assistants. They prepare the camels for the day ahead. Later on, they'll carry tourists on their humps. A camel weighing 500 kilos can easily bear a load of 400 kilos. They barely notice the metal seats on their backs. At around 7 a.m., Cindo and his 30 camels set off on their journey to their place of work 4 kilometers away. The early morning caravan winds its way through a protected area, the untouched lava landscape of Timanfaya National Park. Camel breeders require a special permit to do so.
Sindo has named all his animals and knows exactly what they like. Vamos a echarle un cacho chicle al niño, a Sarafino. Vamos a Sarafino. Mira que es de menta. ¿No te gusta? ¿Eh? ¿Ves? Máscalo, para que te lavo los dientes, ¿eh? Vamos, Serafino, vamos para arriba. No hay más chicle ya. Después te damos un cacho de pan cuando llegamos allá arriba, venga. Vamos. Después le damos un cacho de pan. Every day, up to 230 camels and their owners make the journey from Uga to the Fire Mountains. Here they meet day trippers from the island's tourist hubs and cruise ships. They patiently carry their load to the edge of the volcanic landscape. No other place on the island bears as great a witness to the immense power of volcanoes as Timanfaya National Park. The lava from several major eruptions, the last occurring less than 300 years ago, destroyed 20 villages and fertile farmland, leaving behind a bizarre lunar landscape. The island's visionary architect Cesar Manrique designed the park's visitor center, featuring a restaurant where the cook grills using geothermal heat. Boiling magma underground produces temperatures of several hundred degrees just a few meters below the surface. Chema Gonzalez is heading for the cactus plantations that are dotted around the village of Mala. Once a month, she visits 77-year-old Vicenta, the owner of one of the many Apuncha fields. Vicenta's cacti provide a habitat for an extraordinary parasite, the cochineal louse. Chima extracts a valuable substance for her work from these lice, the pigment carmine. For centuries, carmine has been used to add red coloring to food and cosmetics. Because synthetic pigment is less expensive, demand has steadily decreased. Ladles are the most effective tool. De no pincharte, sobre todo. Y que no se revienten, por eso tiene esta forma, ¿no? Porque así haces y cae dentro y no se estropean, ¿no? ¿Ves? Que caen enteras. No se tiene que dañar la cochinilla tampoco. Tiene que conservarse entera. Over 100,000 lice are needed to produce 1 kilogram of pigment. A few drops of water, and the parasites have breathed their last breath. The ladies kill with a delicate touch. Dicen que hay que matarlas a caricias, ¿no? Que hay que matarlas acariciándolas, ¿no? A caricias, sí, ¿no? Han vivido bien al sol también, en Canarias. Así todo, ella iba a morir de todas las maneras. Tiene un periodo de tiempo y cuando llega a este tamaño, muere.
Chema shakes the tray to remove the lice's protective wax. They are then left in the sun for 2 weeks to dry and harden. The lice have been the main source of income for the residents of Mala since the 19th century. Aquí fue muy importante el cultivo de la cochinilla, pues lo utilizaban hasta como moneda de cambio para ir a hacer la compra. No tenían igual dinero y llevaban su saquito de cochinilla. The emergence of the tourist industry led to a gradual decline in agriculture on Lanzarote. Apart from Vicenta and a few other farmers, no one cares about the fields in Mala anymore. In the past, the pigment was left unprocessed. Chema saw a gap in the market. Several years ago, she began dyeing silk in her workshop using a completely natural method. Entonces yo ya me empezaba a plantear, digo, pues qué curioso esto de la cochinilla, cómo se puede utilizar, cómo se puede recuperar. Me informé que era un color fantástico, resistente, de calidad. Depending on the concentration of the pigment and the additional ingredients, Chema produces a variety of different shades. La mejor sensación que me da es cuando expongo mis colores a la venta y la gente no puede pasar de largo sin decirte qué bonitos colores, ¿no? Siempre llaman la atención. Eso ya es una satisfacción. The rugged beauty of Lanzarote has inspired many artists and architects. The artist Cesar Manrique, who hailed from the island, built his home in the middle of the volcanic desert. Today, it houses the foundation named after him. Manrique was a painter, architect, and visionary. He devoted his energies to encouraging the islanders to value their heritage. He responded to the excesses of mass tourism with imaginative projects like the futurist Mirador del Rio. This is a prime example of his method of merging architecture and the landscape, minimizing the impact on the natural environment. Manrique also successfully lobbied to keep the island's streets free of billboards and ensured that all houses on Lanzarote are painted the traditional white. Nearly everyone on the island knows Tonin Codujo. The musician has recorded numerous CDs featuring the timpal, the Canary Islands' traditional stringed instrument. Tonin spent many years in Paris, but was eventually drawn back to Lanzarote. O sea, y no entendía cómo la gente dice, ¿tú no sientes claustrofobia al vivir en una isla tan pequeña? Digo, no, yo no siento claustrofobia. Cuando estoy en Arrecife, estoy muy cerca de la ventana del mundo. Cosa que en las ciudades nunca llegas al mar. Aquí en las islas, cualquiera que sea, tú caminas y llega un momento que el mar está ahí. The first timpals were made on Lanzarote. The instruments were small so that sailors could take them on their voyages.
20 kilometers away in La Vegeta, Tonin's brother Vicente is on the way to his atelier. He builds the timples Tonin plays. Each piece created by Vicente is tailored to the individual needs of his customers. A perfectionist on a quest to build the perfect instrument. Cuando veo las virutas caer, me da mucho placer. Las virutillas, a veces me quedo más mirando para los tirabuzones esos que para el instrumento en sí que estoy haciendo. O cuando estoy barnizando y empieza a verse el lustre, porque el barniz como lo hago a mano todo y a muñeca, pues tarda mucho en verse el resultado, ¿no? Pasan días antes de que puedas ver cómo empieza a ser el instrumento en sí, ¿sabes? Cómo empieza a brillar, cómo empieza a sonar, ¿sabes? Porque incluso el barniz hace que tenga otros timbres y otras cosas. Trees are scarce on Lanzarote and wood is in short supply. In his search for good noble fir, Vicente has often had to resort to using parts of his own workshop. El mundiante se utilizaba para los dinteles de las puertas, ¿sabes? Porque es una madera muy resistente, ¿sabes? Y este cachito es de este dintel, este que tengo aquí, que es el antiguo dintel de la puerta, que es el que estaba ahí así. Ahí puesto. Ahí. Y esto estaba aquí puesto. Y es muy bueno, tiene muy buen sonido. Encima, esta madera ya se puede decir que sonaba de antes porque aquí se hacían bailes del candil y la música vibraba y la hacía vibrar a ella también. Y pienso que por eso suena también los instrumentos que hago con esta madera. Vicente and Tonin's family has a long musical tradition. Their great-grandfather was one of the first people on the island to own a piano. Pues aquí vemos la parranda de los Buches con sus miembros fundadores, que entre ellos está mi padre, aquí tocando la guitarra. Que esta foto se sacó cuando mi padre tenía unos 27 años más o menos. Y aquí vemos lo que era antes Lanzarote sin turismo, ¿no? Porque todo esto ahora está lleno de hoteles y de edificaciones. Sin embargo, ahí si te prestas un poco de atención, ves como si estuvieras viendo un desierto, un Sahara, vamos a decir, o... Their father, Antonio Corujo, is a versador. He knows 1,000 verses and songs off by heart. The family gets together every couple of weeks to sing traditional songs about love, life on the island, and the sea. Some 15 kilometers south of Lanzarote lies Fuerteventura. Quel forte aventure! What a grand adventure, French conqueror Jean de Betancourt is said to have exclaimed when he set foot on the island in 1402. Drawn by its seemingly perpetual winds, today the island is a mecca for surfers. Viewed from afar, the island's earthy brown shades are reminiscent of North African desert landscapes.
The north coast, with its countless little beaches, is the surfing territory of Luis de Dios. Es una mezcla de alegría, de diversión, de placer. Quizá no es la espera de la ola, sino cuando una vez que has surfeado, la sensación que tienes de estar andando por encima del mar. Fuerteventura is also called the European Hawaii and boasts some of the best surf in the world. No es un deporte que haces de 5 a 6, es un deporte que dependes de la naturaleza. Tienes que estar en la playa, tienes que estar en las costas, tienes que buscar las olas, tienes que esperar y eso implica una cantidad de tiempo muy grande. Tienes que vivir cerca del mar. Por lo tanto, es un deporte que conlleva una manera de vivir. Luis worked as a model and representative of surf gear suppliers for 20 years. He had a nice life, traveling around the world. Then he settled down on Fuerteventura. While surfing, he noticed how many of his favorite beaches were becoming more and more polluted. No es solo la gente que va de turismo y abandona cosas. Es una sociedad que tira cosas porque producimos mucho más de lo que usamos. Y todo va al mar. Today, Luis transforms these objects into art. He's currently working on an octopus. Everything he finds along the coast of Fuerteventura is potential material. He's even started organizing workshops where groups of surfers clear the beaches of rubbish and use it to create sculptures. Dentro del pulpo podemos encontrar muchísimas cosas. Podemos encontrar desde cables, trozos de lavadora, fondos de lámparas, hierros. Y es un cerebro de ese monstruo que está apareciendo o que aparecerá en el futuro si no tenemos cuidado con nuestras vidas. Luis started painting as a teenager. He has built himself a house on Fuerteventura with an adjoining workshop. Me considero un artista con mucha suerte, porque hago lo que quiero. No pretendo ser nada, ni hacer nada, ni tener un nombre en el mundo del arte. No me preocupa nada. Si quisiera hacerlo, tendría que estar viviendo y trabajando en otros sitios. Yo lo que busco es un estilo de vida. El cuadro que yo quiero pintar, y es lo que repito siempre, es mi vida. This surfing fanatic has become an established artist whose work is exhibited in galleries across the globe. But he still uses every free moment to ride the waves. The El Jable dunes in the north of Fuerteventura are shifting sand dunes. The trade winds ensure that the shape of this fascinating sandscape is constantly changing, but its future is uncertain. Llanera Arrocha is a true majorera, as the inhabitants of Fuerteventura call themselves. Llanera studied environmental science in Barcelona. Es un nido sedimentario, probablemente de algún tipo de avispa o insecto, que es el reflejo del origen de este sistema dunar que tenemos aquí hoy. Shifting dunes need a constant supply of new sand. El Jable's supply is running out, and the dunes are in danger of solidifying and eventually disappearing.
This is mainly due to the expansion of the city of Corralejo and the coastal road which separates the dunes from the sea. Llanera is campaigning for a number of measures to preserve the dunes, such as the relocation of the coastal road. Yo creo que el hecho de que tengamos aquí un ecosistema dunar como este es muy importante para mí y para toda la población majorera, quien se tiene que sentir muy orgullosa de poder contar con un sistema que está tan en peligro de extinción como actualmente es este, y que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para conservarlo. Barbary ground squirrels in the mountainous hinterland. These animals were brought to the island by early immigrants from North Africa. Goats are everywhere to be seen on Fuerteventura. They find nutrition on the driest of land. Many live wild in the mountains. Once a year, the goat farmers of Fuerteventura gather for the Apañada. Helped by assistance from all over the Canary Islands, they round up thousands of goats, count them, and allocate them to their owners. Vicente Pereira is responsible for the area in the east of the island. The Apañada is the most important day of the year for him. Pues el trabajo del comisionado es organizar las apañadas, de que cada uno lo mandamos por nuestro sitio adecuado, porque no podemos mandar dos que no sepan por el mismo sitio, porque entonces después tendríamos que ir a buscarlo y conocer el terreno, los apañadores y el ganado que hay dentro del mancomún. The goat inspector Vicente himself owns 900 goats. A total of 5,000 are spread throughout the mountain region. Vicente ensures that his helpers unfamiliar with the territory are kept away from dangerous spots. The Apañada begins. The terrain is rough and steep. The loose rock offers little support underfoot. The men lure the does and bucks out of the remotest places. 20 o 30 hombres, ¿sabes? Mira allá donde está la paraqueña. Sí. ¿Ves la paraqueña que ya están allá donde la paraqueña? Allí se juntan todos ahora. The herding is hard work for old and sick animals. They are carried to safety. No caminaba, estaba jodida, ya estaba ya muy flaca ya y caminando mucho está cansada. The weather is unusually hot for May. Temperatures in the 40s afflict the goats and men. Some are concerned because the most exhausting task still lies ahead. Vicente and his helpers gradually herd the goats to the arranged meeting point. They're heading for a big enclosure where the animals will be counted and labeled. After 7 long hours, the men have reached their goal and are exhausted, as is Vicente. Then comes an unwelcome message. A group of herders are having trouble. Many of the goats are too weak to make it to the collection point, and because of the intense heat, there's not enough water for all the animals. Vicente decides to break off the Apañada.
que hay mucho calor y se los asfixian adentro. Una pena por ellos. Pero vale más malo que dolor. The goats return to the mountains where they will quickly find water. A hard day's work, all in vain. The men plan to try again in a few weeks. Vicente doesn't let himself become discouraged. Yo estoy intentando hacerlo de la misma manera que el hoyo está aquí. El otro día allá atrás me dijo un viejo joven, dice, jodido, te vas a morir atrás de las cabras. Digo, si me muero atrás de las cabras, me muero con todo el gusto del mundo porque eso es lo que me gusta. Fuerteventura has never been short of one thing: wind. Hundreds of windmills were built to harness its energy. Today, only 3 are still in operation on the island. The windmill in Tiscamanita belongs to the government and has been run by Jorge Padilla for 18 years. He unfurls the heavy sails every morning and pulls them in every evening. The old mill can be quite a stubborn beast at times. El animal es el que se sube si no amarra al molino, porque entonces cuando le siembra las arvejas, siempre hay que asegurarse uno de estar, siempre lo que vas a hacer sobre lo seguro, porque puede dar una vuelta cuando uno le está poniendo las velas, le da una vuelta y sigue y te zarbola, te tira para allá. Every inhabitant of Fuerteventura can have their grain milled for free. Jorge uses it to make gofio flour. His method is unique because the grain, mostly barley or corn, is roasted before grinding, giving it its characteristic taste. The top floor of the mill houses the grinder. When Jorge releases the brake, the force of the wind sets the heavy millstone in motion. This traditional method produces gofio, a favorite food of the Canary Islands. The majoreros use gofio in a large variety of recipes. Jorge prepares it using the traditional method of the goat herders, in a leather sack. After adding water, olive oil, sugar and a pinch of salt to the flour, he skillfully kneads it, producing a substance with a marzipan-like consistency. A mí el gofio, a mí me gusta de todas maneras, siempre me ha gustado el gofio. Pero el gofio en un caldo pescado mismo, el caldadito, buenísimo. En la leche pasa lo mismo, bueno. El gofio es bueno, con todo, hasta con aceite y azúcar. Por no comerlo solo, ahora mismo le pusimos aceite y azúcar. Down in the south of Fuerteventura, in Morojable, a temporary residence has been created for a species that no longer inhabits the island. Over 50 specimens of the loggerhead sea turtle are being reared in the pools of this nursery. Yanira Arocha supervises this ambitious project. Over the course of several years, Yanira and a team of volunteers have imported turtle eggs from Cape Verde and left them to hatch in Fuerteventura on the beach of Cofete. They're then reared in the nursery.
decir, tú las reconoces solamente con... When they reach a weight of 350 grams, they're able to survive on their own. Today is the big day for 8 of these turtles. They will soon set out to sea. Bueno, pues aquí tenemos a la tortuga Yanira y hoy vamos a liberarla en Cofete. Tiene ya 2 años casi y ya está en condiciones perfectas para poder ser liberada. Before they're released into the wild, the reptiles must endure an hour-and-a-half drive. They pass through the Jandía Nature Reserve on their way to the long sandy beach of Cofete. The entire project is based on the sea turtle's extraordinary sense of orientation. In about 15 years, no matter where they are, they'll find their way back to their birthplace in Fuerteventura to lay their own eggs. Lo que estamos haciendo es un lector que tiene la tortuga puesta en la aleta derecha, se le pone un chip antes de liberarla y eso después nos va a permitir identificarlas cuando las encontremos o cuando vengan a poner sus huevos cuando sean adultas en 15 o 20 años. Bueno, y vemos que están desesperadas por irse al mar, así que vamos ahora a liberarlas. Sí, suéltala. Mira, Emma, no te muevas para que no se asusten, ¿vale? No te muevas porque no se asusten. Ah, no, Emma, ahí. In spite of spending so long in the nursery, the turtles quickly adapt to their newfound freedom. They instinctively find their way to the sea. Yanira es la primera, tiene la misma necesidad de libertad que tengo yo y le gustó correr y irse rápido hacia el mar. Esperemos que dentro de 15 o 20 años pueda yo estar aquí con mis hijos, quién sabe, y verla llegar. Wherever they should find themselves in the depths of the deep blue sea, their home is, and always will be, Fuerteventura.